Mlisema mnataka ya commercial. Mimi kama Atenza nikasema siachi hata mwenye anaishi peke yake. That's why niliwaletea this twin tap semi automatic washing machine ya 7.5 kg, 11 kg, 13.5 kg na 20 kg. Wacha tuanze na hii ya 7.5 kg semi automatic washing machine twin tap. The reason why ni twin tap, you can see iko na 2 compartment. Hapa ni penye unafanya your washing, ukimaliza unaweka hapa for spinning na ku air dry hapa. Hizi ni controlling zake. Hii ni wash timer na the maximum time unaweza set ni 15 minutes peke yake. Hii ni spin timer. This controlling ni yenye this is the washing program. Kama unataka standard, ukitaka ku drain na ukitaka gentle wash, this is where you control. Then this washing machine, it goes for only 19,500 peke yake. Ya pili ni hii 11 kg semi automatic washing machine twin tap. You can see still iko na the same compartment. Hapa ni penye you do your washing, hapa you do your spinning na air dry. The controlling ni the same. Hii ni the washing timer. Hii ni where you select your wash, kama unataka kufanya gentle wash na standard wash. Hapa ni penye unafanya draining selector. It's either you want to drain, to rinse ama ku wash. And this ni spinning time. Hii machine it goes for only 30k peke yake. Ya tatu na kuletea hii 13.5 kg semi automatic washing machine twin tap. The reason why ni twin tap tumesema ni kwa sababu iko na 2 compartment. Hapo unaweka your wash na hapo unasema ni kwa spin and air dry. Tena usikubali mama achoke. Mama ametoka kufua, ametoka kupika, ametoka kuprepare watoto na unataka bado afue na mkono, usiitikie hiyo. Hii anafua nguo zote za familia. Iko na wash timer, iko na wash selector, iko na drain selector na iko na spin time. This goes for only 36k peke yake. Ya nne na kuletea hii 20 kg semi automatic washing machine twin tap. Na tulisema twin tap ni kwa sababu iko na these 2 compartments. You can see how huge iko. Hata sionikani hapa, it's where you do your washing. Hapa ndo unafanya your washing, then hapa it's where you do your spinning na air drying. Hii nakwambia unafua manguo zako na unaitisha jirani umfulie at the same time, vile ni kubwa. Na hii machine iko na controlling zake, iko na wash selector, iko na wash timer na iko na cycle selector. Here it's either you want to wash, rinse ama to drain, na iko na timer ya kuspin. Na tulisema for semi automatic washing machine the timer you can only time for only 15 minutes. Na hii product unaipata wapi? Atenza. Na si tu Atenza, tuko na offers. Come and grab this machine sai. It goes for only 58k peke yake. Tuko located Hazina Trade Center, Mezzanine 1, shop number 2. Welcome to Atenza, where home is simplified.